Você não consegue entender o Elon Musk se você não for na internet e visitar a cuidadora dele. Tem um vídeo dela, a cuidadora, a menina que cuidou dele quando ele chegou. Ele vem da África e ele chega e procura uma babá, uma babysitter para cuidar dele. E essa menina, ainda é uma jovem, vai cuidar dele e ela vai dar uma declaração, faz um vídeo dizendo... I was in San Francisco. I was procured and sent to work for a family for 3 generations. There was a boy, the boy's mother, and the boy's grandfather. They were coming from Africa. They were white as me. I thought they'd be black. They were coming from Africa. And because of something the boy did, I never told what he did. The boy did something very dark when he was very little. And I was just coming to know Jesus. And Jesus saved me. And anyway, the boy did something very dark. And I never told what he did. And then one day I asked someone in the circle, Imelda, Joaquin's mother. I asked Imelda, is he the Antichrist? 13 years old. She didn't even blink. She said, no, but he will present the mark. And when you see him do that, the Antichrist will take the stage. So, now here we are, 40 years later. Boom, that boy is the star of the world. He's the king of the world, but Jesus Christ is the king of my heart. Okay. The boy's name then was El Elyon. It's changed over time. But 40 years later, and I see that boy everywhere, and the world adores him, but he's the king of Babylon. And I'm going to call you out, choose you this day whom you will serve. Be it God, serve him. Be it the king of Babylon, serve him. Vídeo dizendo, dentre outras coisas, você não tem ideia de quem ele é. Você, inclusive, ela fala que ele era uma espécie de reencarnação. Era uma coisa, assim, bem séria. Porque nesse mundo aqui de fantasia, né, essa bambuluá que a gente vive, não é fácil um cara dominar essa tecnologia toda sozinha. Criar, de repente, esse império, se não tiver ligado a algo maior. Eles têm um plano, ele me aparece agora com uma jaqueta branca, não sei se você viu isso, atrás tinham coisas bordadas, escritas, quando você joga a luz preta, a nova ordem mundial, tá escrito lá, Novus Ordus Seclorum, tá escrito lá. Então, isso não é uma brincadeira, isso não é uma teoria de conspiração, é algo que estava programado se concretizando.